Morning friends. Today we are going to discuss the first unit from communication electronics. So now, what is meant by communication? See, the communication means we have to pass certain message from one to another. So that is called as in communication. So ஒருத்தர் இன்னொருத்தருக்கு ஒரு மெசேஜை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ த்ரூ சம் அதர் மீடியா. ஸோ லைக் மொபைல் ஃபோன், அதை ஃபோன் பண்ணி நம்ம பேசுகிறோம், அது ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். அனதர் ஒன் மெத்தட், ஸோ மெயில் அனுப்புகிறோம், வாட்ஸ்அப் சென்ட் பண்ணுறோம், அது மட்டும் லெட்டர் போடுறோம், தென் telegraph. So these are all the different devices used to communicate the message from one to another. So that's why we are going to be discussed from this paper is communication. So some of the electronic devices are used to communicate a message from one point to another point. That's why this paper is called communication electronics. Okay, so the first communication. So listen, the communication means it's a common for all living things. So for all living things means, so the in between the animals there is a communication takes place, as well as in the plant itself the communication it has to be occur between one and another. அதே போல சார் பிளான்ட்ல பிளான்ட்ஸ்ல தாவரத்துல எப்படி நம்ம கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so that means the communication is occurs between one that is a one organic element. Organic, that means one plant to some other material or some other matters. Listen, Surya Gandhi பார்த்திருப்போம். So for example, Surya Gandhi, so sunflower. So அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்டு ஃபுல்லாக அதோ அதோட ஃப்ளவர்ஸ் ஃபுல்லு டவுன் ஆகிருக்கும், கீழே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும். ஸோ சன் ரைஸ் ஆகிற அட் த டைம் ஸோ இட் க்ரோஸ். ஸோ என்ன நடக்கும், அந்த சன்ஃப்ளவர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே மெதுவாக இருந்துச்சு. சன் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ, ஸோ சன் ஈஸ்ட் டைரக்ஷனில் ஈஸ்ட் சைடு இருக்குதுன்னா ஈஸ்ட் சைடுக்கு நேராக ஈஸ்ட் சைடுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சன்ஃப்ளவர் அதை திரும்பி நிற்கும், அந்த ஃப்ளவர் இல்லையா. ஸோ சூரியகாந்தியோட அந்த பூ அப்படியே திரும்பி வரும். அப்புறம் அப்படியே ஸோ சன் செட் ஆகிற டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில், ஸோ ஆப்போசிட் வெஸ்ட் சைடில் அது அப்படியே திரும்பி அந்த சைடு போகுது இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் எ கம்யூனிகேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் தம். ஸோ as well as தொட்டாசுருங்கி செடியை பார்த்துருப்போம். அதை லைட்டாக அப்படி தொட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ அதோட ஒரிஜினல் that means ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரென்தன் இட் ஹாஸ் டு பி கோஸ் டு பி ரெடியூசஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே ரெடியூஸ் ஆகி அதோட ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரக்சர் வேற மாதிரியாக மாறிடுன்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரெண்ட் communications occur so in this plant itself as well as in the animals also. ஸோ அனிமல்ஸ் எங்கேயாவது காட்டு பக்கத்தில் அனிமல்ஸ் இருக்குது, அங்கே ஏதாவது சம் டேஞ்சரஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் ஹண்டிங் டேக்ஸ் பிளேஸ். இஃப் தேர் ஹண்டிங், யாராவது ஒரு வேட்டைக்காரன் வந்து வேட்டையாடுறதுக்கு துப்பாக்கியில் சுடுறான், இல்லைனா வேற வேட்டைக்கு வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் அ மெசேஜ் இட் ஹாஸ் பீன் கன்வேடு ஃப்ரம் ஒன் அனிமல் டு அனதர் அனிமல் பை டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட். திடீர்னு பறவைகள்லாம் கத்த ஆரம்பிக்கும். ஸோ திடீர்னு பறவையெல்லாம் ஸோ ஓனாயெல்லாம் ஓலை எடுது அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சவுண்டை கிரியேட் பண்ணி மெசேஜை ஒன் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஒன் ஏரியாலேருந்து இன்னொரு ஏரியாவுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுது, டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன் கம்யூனிகேஷன் as well as. ஸோ இன் அவர் ஹியூமன் பீயிங் இட் செல்ஃப். ஸோ அப்போ நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸும் ஸோ கம்யூனிகேஷன்ஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ த பாஸ்ட் 300 years பேக், 300 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே விடுச்சு. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு கம்யூனிகேஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருந்திருக்கு. அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை டிஸ்கஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சம் பேசிக்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை கம்யூனிகேஷன், ஹவு இட் ஹாஸ் டெவலப்ட், how the new concepts are innovated by different scientists have been discussed earlier to discuss before discussing the communications. ஸோ அப்போ எப்போதுமே ஏதோ ஒரு டாபிக் பார்க்க போனாலும் அதோட பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி, இதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க, என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன சொல்ல போகிறாங்க, நம்ம என்ன படிக்க போகிறோங்கிறது நம்ம டீப்பாக உள்ள போனோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நம்ம கிளாஸ் நான் நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ தட் மீன்ஸ் ஸோ there are some of the histories about the communication in our world. So in the year 1565, so in the year 1565 the communications are transferred via drum sound, drums beat.
So drums beat. So when they were beat the drums, so the drum அதாவது ஒரு பிளேட்டு அல்லது some other material instrument இதை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் சவுண்டு கொடுக்கறதுனால, so that means the message is transferred from one point to another point. That means இன்னொன்று நடந்திருக்கு. So in the year of 1568, in the year of 1569 வருஷம். ஸோ இந்த 1569 வருஷத்தில் அக்பருக்கு பையன் பிறந்திருக்கு, அக்பருக்கு குழந்தை பிறந்திருக்குதுங்கிற மெசேஜை ஸோ அங்கே இருக்கிற அரண்மனையிலிருந்து மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு என்ன மாதிரி மெத்தடை யூஸ் பண்ணால் ட்ரம் சவுண்டு ரொம்ப ரொம்ப ஹை பீச்சில் ட்ரம் சவுண்டை கிரியேட் பண்ணும்போது, ஸோ இப்போ அரண்மனையில் அங்கே என்னமோ ஒன்று நடந்துருக்குது, ஸோ இப்போ குழந்தை பிறந்துருச்சு போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லா நாட்டு மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு மெசேஜ் பாஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். ஆஸ் வெல் அஸ் so not only the drum sound, flag raising. So flag raising, கொடியேற்றல். ஸோ எங்கடா ஒரு பக்கம் ஒரு பெரிய கொடியை ஏற்றி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் சக்ஸஸ். ஸோ தே ஆர் ரீச்டு இன் டு த பாயிண்ட். ஏதாவது ஒரு பீக், ஒரு மவுண்டைன் போகிறாரு, அப்படி மவுண்டைனில் ஏறி போய்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னா மவுண்டைன் போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறத அங்கேருந்து நம்ம எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும்? அங்கே ஒரு பெரிய கொடியை கொண்டு போய் நட்டு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே கொடி பறக்கும். அப்போ பறக்கும்போது என்ன நடக்குது? ஸோ நம்மளால் அங்கே போய் சேர்ந்துட்டாங்க போல இருக்கு, இங்கேருந்து ஒரு குரூப்பு மவுண்டைன் போய் ரீச் ஆகிட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் communication has been transferred from one point to another point, as well as firing. So தீ மூட்டுறது, புகை உண்டாக்குறது, இதெல்லாம் ஒன் டைப் ஆஃப் மெத்தட் ஃபார் communications. So transfer of signals from one point to, so as well as the election of pope election, Italian Vatican Cityல நடக்கும். இது கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஓகேவா? ஸோ தட் மீன்ஸ் அங்கே வேட்டிகன் சிட்டியில் அப்படி என்ன சார் நடக்கும்? எலெக்ஷன்ஸ். நம்ம எலெக்ஷனில் எலக்ட்ரானிக் போலிங் போடுற மாட்டோம், அவங்க வந்து எலெக்ஷன்ஸ் பிஷப்ஸ் எல்லாருமே, பிஷப்ஸு கர்டினால்ஸ் இவங்க எல்லாருமே எலெக்ஷன்ஸுக்கு ஒவ்வொருத்தரோட பேர் எழுதி கொடுப்பாங்க. யாரை செலக்ட் பண்ணணும், போப்பா செலக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு எலெக்ஷன் நடக்கும். எலெக்ஷன் நடந்து முடிச்ச உடனே ஒருத்தரை உள்ளார அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த வேட்டிகன் சிட்டி அந்த சர்ச்சுக்குள்ளார அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு அவங்கள செலக்ட் பண்ணியாச்சு, யாராவது ஒருத்தர் எக்ஸோ ஒய்யோ இசட்டோ யாரோ ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணியாச்சு, எலெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு, ஸோ போப் ஹாஸ் பீன் செலக்டட் அப்படிங்கிற மெசேஜை உலக மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா புகை மூட்டி விடுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்க எல்லாம் எலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எலெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ண அந்த பேப்பர்ஸ், இப்போ போலிங் பேப்பர்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல போட்டு எரிப்பாங்க. எரிக்கும் போது அது ஒரு பைப் வழியாக போய் அந்த வேட்டிகன் சிட்டியிலேருந்து வெளியில் கருப்பு புகையாக வெளியில் வரும். அப்போ கருப்பு புகை வெளியில் வரும்போது உலக மக்கள் என்ன தெரிஞ்சுப்பாங்க? சரி, யாரோ ஒருத்தரை போப்பா செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் இட் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்ட். தட் இஸ் த கம்யூனிகேஷன் டெக்னிக்ஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் இன் த இயர் 1569 drums beat are used for the communication purpose. Next case, in the year 1835, to telegraph has been invented. So the telegraph has been invented. தந்தி. ஸோ போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லலாம் தந்தி கொடுக்குறதுன்னு பழைய ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருப்பான். தந்தி கொடுக்குறாங்க, ஏதோ ஒரு மெசேஜை சடனாக ஒருத்தர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் தந்தி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி சினிமா படத்தில் பழைய படத்தங்களெல்லாம் பார்த்துருப்பான் இல்லைங்களா? ஸோ தட் மீன்ஸ் இன்னோவேஷன் ஆஃப் டெலிகிராஃப் இட் ஹாஸ் பீன் இன்னோவேட்டட் இன் த இயர் 1835 by the scientist Samuel Morse and Wheatstone. So by using electronic circuit, Wheatstone bridge circuit. Okay, so Wheatstone has innovated one circuit, that is Wheatstone network. So by using the electronic circuit or electronic device, they were passing one message. So that device is called as telegraph. So by the telegraph, the post office communication. Post office has introduced into the world. So that is the one type of the communication from one point to another point, or some other message has been communicated from one to another. So then next one is in the year 1876. In the year 1876, telegram has invented.
sorry, the telephone. Wire communication. Listen. So in the year 1876, telephone has invented. Telephone means so the dial பண்ற landline phone. ஓகேவா, அதை டயல் பண்ணி அது ரோல் பண்ணி நம்ம லேண்ட்லைன் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, பழைய காலத்தில் இருந்துச்சு. இப்போல்லாம் எல்லா பேரும் மொபைல் ஃபோன் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. சம் அதர் ஆஃபீஸ் ஆர் இன்ஸ்டியூஷன் ஆர் சம் அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இன்னும் வரையும் இந்த டெலிஃபோனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஓகேவா, ஸோ அந்த டெலிஃபோன் ஹாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு ஃபார் த கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ் பை அலெக்சாண்டர் கிரஹாம் பெல் அண்ட் ஆண்டோனியோ மெக்கி. Okay, so by these two scientists were discovered this concept. So by a wire communication. So the two different device has been connected by a wire. நம்ம மதுரையிலேருந்து தேவகோட்டைக்கு ஒரு மொபைல் ஒரு ஃபோனில் பேசுகிறீங்க, டெலிஃபோனில் பேசுகிறீங்க, லேண்ட்லைன் ஃபோனில் பேசுகிறீங்க அப்படின்னா, இப்போ மதுரையில் இருக்கிற டெலிகம்யூனிகேஷன் இந்த டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் தேவகோட்டையில் இருக்கிற டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் நடுவில் ஒரு வயரை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. எய்தர் இட் மே பி it may be fixed into the land or in the open space. ஸோ ஓப்பன் ஃபேஸ்னா ஒரு 2 போஸ்ட் பட்டு அந்த போஸ்ட்லேருந்து கூட டெலிஃபோன் வயரை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லைனா தரைக்குள்ளேயே போகிற மாதிரியும் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த வயர் கம்யூனிகேஷன் சொல்லி. ஓகேவா, ஸோ இன் த இயர் 1876 telephone as introduced by the scientist Alexander Graham Bell and Antonio Mecchi. Okay, so afterwards the Bell company, that means the Bell institution has introduced in the US. Okay, next one is in the year 1895. In the year 1895, Hertz, J.C. Bose and Marconi So listen, so in the year 1895, the scientists Hertz, J.C. Bose, Marconi. So these 3 scientists were discovered wireless telephones. So wireless telephones, cordless. ஸோ காட்லெஸ் அந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோனுங்கிறது இந்த உங்களோட கான்செப்ட்லேருந்து திருப்பி அது நிறைய சம்மதர் சம்மதர் எலக்ட்ரானிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு சம்மதர் மெத்தட்ஸு யூஸ் பண்ணி நம்ம கான்செப்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி புதுசாக இப்போ வந்திருக்கிறதா ஸ்மார்ட் ஃபோன், மொபைல் ஃபோன், மைக்ரோஃபோன்னு சொல்கிறோம். அது மாதிரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலி in the year 1895, so these 3 scientists Marconi, J.C. Bose and Hertz, they were using the wireless telephone. So without any wire connection between the two device, so we can communicate a message, we can pass the one message or pass a signal from one point to another point by using electromagnetic waves. Using electromagnetic waves. So electromagnetic waves, by it contains number of spectrum. So we already discussed in the lower class. So what are the different electromagnetic waves? So the radio waves they were using to propagate the message or to communicate a message or communicate a signal from one point to another point. So this is the another one type of the communication. Next, in the year 1936.
Listen, so before the year 1935, the message has transferred only by sound radiations. So only by the sound. That means in the year 1835 to 1875. So in between these 10 years, the message has communicated as a telegraph, as a written material, written. So telegraph na tak tok tok nu ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வரும், verse sound, டிக் 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 டிக்னு ஒரு புள்ளி புள்ளியா வரும், அதுலேருந்து ஒரு சவுண்ட், verse sound. So that means, so the communication has communicated, our message has communicated as a one single letter. So one single letter means, so come to home, it's an emergency in your home. So that's all, this is the message. So afterwards, so he starts to ready to go home. இவங்க எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் ஒர்க் பண்ணுறாரு, வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு, வீட்டில் ஏதோ ஒருத்தருக்கு யாருக்கோ உடம்பு முடியல அல்லது some other death it may occur. That is, message has to be transferred from home to that ஒர்க்கிங் பிளேஸ். ஸோ அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா, போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் ஒரு டெலிகிராஃப் அனுப்பணும் அப்படின்னு. அப்போ டெலிகிராஃப் ஆஃபீஸில் என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன மெசேஜ்னு மட்டும் சொல்லுங்கள். ஸோ மெசேஜ் மட்டும் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒன் பர்சன் ஹாஸ் டைட் இன் யுவர் ஹோம், கம் சூன் அப்படின்னு, அவ்வளோதான், அதான் மெசேஜ். அந்த மெசேஜை பார்த்த உடனே திரும்பி வந்துடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த கம்யூனிகேஷன் மெத்தட். அனதர் ஒன் இஸ் டெலிஃபோன். ஸோ இந்த டெலிஃபோன், லேண்ட்லைன் ஃபோனில் பேச தான் முடியும், ஒருத்தர் பார்த்துக்க முடியாது. அங்கே என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்க முடியாது, பேச மட்டும்தான் முடியும் த்ரூ தி லேண்ட்லைன். as well as, so in the cordless phone, in the wireless telephone, in the wireless telephone also, the voice has to be communicated. Voice alone, it will be transferred from one point to another point. Then in this case, John Logie Baird, so he has introduced the one television broadcast by using a different types of electromagnetic waves. So electromagnetic waves யூஸ் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு எவரெஸ்ட்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு, ஒரு எவரெஸ்ட், அதை சம்மதர் ஹில் ஸ்டேஷன், இமாலயா ஹில் ஸ்டேஷன், அந்த ஹில்ஸுக்குள்ள எவ்வளோ அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸு, பிளான்ட்ஸு, ஹெர்ப்ஸ் இருக்குதுங்கிறத அங்கேயே டெலிகாஸ்ட் பண்ணி, ஸோ அதிலேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த ஃபோக்கஸிங்கை மாடுலேட் பண்ணி, மாடுலேஷன் வில் பி டிஸ்கஸ் லேட்டர், வாட் இஸ் மீன் பை த மாடுலேஷன். ஸோ அதை சம் அதை கம்பைலிங் மாடுலேஷன்ஸ் பண்ணி, ஸோ அது ஒரு பர்டிகுலர் சிக்னலில் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணால் அதை நம்ம வீட்டில் உட்காந்து டிவியில் பார்த்துக்க முடியும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் டெலிவிஷன் பை பிபிசி. So it was introduced by the scientist John Logie Baird in the year 1936. This is the one communication method. இந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய televisions companies, so the television companies as well as different types of channels were introduced into the television. Okay, so this is the one type of the communication method. Another one is in the year 1955.